Всем хай! Мы играем в LA Noire. Так, у нас тут опять флешбеков подвезли. Их давно не было по той причине, что у меня проблемы были с записью и, в общем, когда мы... Так, блядь. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. Wants you to get over there and hurry them along. Короче, из-за того, что я в рамках дел это проходил, была проблема. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Ой, вот заигрался ты, парень, в бойскаута. Mount up! First fire team and flamethrowers. Head in! Я все, конечно, понимаю, но вообще так делать нежелательно. О, говорил же. Он как долбоёб, блин. Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did. Ты придурок, блин. На уж. Вежливое приглашение. Так вот значено. Я, оказывается, что-то перепутал. И газетка не совсем там. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. О, ну понятно. Теперь он еще ее переть будет. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. Ох ты. Get me elected.
I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Окей. Тип какой-то челик к нам с интересными идеями зашел. Так, ладно. Давайте-ка мы, правда, к этому... Might be the only R&R I get for some time. Так, мы, да, пойдем отсюда. И сгоняем к Бенсону. Давай. Там мы посмотрим, чё и как. И чё к чему. И чё куда. И кого зачем. В общем, много чего узнаем. Ага. Подожди. Бенсон. Так, вторая квартира. Ладно. Вторая, так вторая. Что, типа первая или что это значит? Ни хрена, прям вот знаете, как в отелях на всяких этих. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. Да, конечно. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. Ага. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Так, вот, значит, на. Не боишься, что он может позвонить кому-нибудь? Еще что-нибудь пакостное сделать, не? Так, ну, бухлишка это бухлишка, конечно, но нам не оно нужно. Определенно не оно. Так. И даже не это нам нужно. Так, поговорить мы с ним всегда успеем. What exactly do you expect to find, Jack? Но, знаешь ли, Калифорния, Fair and Life, Лос-Анджелес, Калифорния. Компания California Fair and Life в порядке компенсации за ежегодный взнос в $1105 страхует Элизиана Филдс от любого рода ущерба, который может понести раньше Эскандита, расположенная по адресу Фонтейн-авеню 5650 на сумму не более $221 тысячи. Get out while you can. По требованию компании California Fair and Life данные документы были подписаны в присутствии официально полномочного лица 26 февраля 1947 года. Ущерб, покрываемый данной страховкой, включает в себя повреждения или убытки от взрыва, как и почему бы таковой не произошел. Ага, договор страхования. What exactly do you expect to find, Jack? Да ща все найдем. Что ты бздишь? Опаньки, фонд развития. Так.
Так, подожди. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. Бла-бла-бла, короче. Вот вся хуйня. Так, подожди. Может, что-то еще я проморгал? Так, подожди ты. What exactly do you Фонд expect to развития find, Jack? пригородов. Данный документ подтверждает, что Кертис Роллинг Бенсон является владельцем 2000 акций Фонда развития пригородов номинальной стоимостью в $100. Окей. Давайте-ка мы посмотрим. Так, улики. Да, все есть. Все есть, поэтому мы сейчас с тобой как раз и поговорим. Jack, you've made a terrible mistake. Get out while you can. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Да, конечно. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Да, конечно. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Ну, знаешь ли, у нас есть акции. I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. На, You're going понятно. to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Допустим. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Ну, понятно. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Как бы тебе сказать-то, а вот. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Да, конечно. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Ой, да понятно. Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Так, вот значит, да. Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not Это да. Сейчас мы, короче, сгоняем в одно место интересное. А именно в офис. Давайте-ка вот сюда. Ты-дым. Так. Ну что ж. Любимая работа. Хули.
I'm just going up to my office party. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Ага. Я-то знаю. Вот вопрос, туда ли мне надо. Это уже интереснее вопрос. Ага. So, Curtis, what is it you don't want me to see? Так. Так. У нас... Ну, дело мы смотрели. Дело мы смотрели. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Так. Подожди. Сейчас улики посмотрим. Так, повышенная стоимость. Нет, это не то. There's got to be more in these files. $34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Опаньки, что это такое? Detective Phelps of the LAPD here to see you. Здоровенький I'll see булы. you, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. Текс. Sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? Ай. I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. Так. The Hall of Records is the place to start. Ладненько. Теперь мы за этого, что ли, будем играть? Или нет? Или да? Или как? Нет, все еще за этого. Зал записей.
Ну, он же архив. Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. А чё, даже никаких вопросов, какого хуя я тут делаю? Я думал, там обязательно это... А вот оно, да? Лэнд, вот это вот все, короче, ладно. Да, блин, дай пройти. Привет, Ули. Company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Ну, пошли. Все еще интересно. Обаньки. All those suburban sons of bitches ought to be listed in here. Так. Ладно, это все, конечно, прикольно, но не совсем то, что мне надо. Так. Подожди. Так. Это немножко не то. Так, ага. Я в них могу и запутаться, кстати. Так. Это, конечно, тоже очень интересно. Что-то я... Кортни Шелдон. For God's sake. What's he got to do with this? Ага. I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Окей. Пошли. I believe that is in the Wilshire area. Here. Ох, блядь. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Так, 118. 17. 34.4.29 left. Ага. The lot number's 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this Да вы address. прикалываетесь. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Да ну нахуй. 1876988 divided by 90,000, yes. Так, подожди, что там? 187, 698. Так, 698. 8. 1,876,988 divided by 90,000. Так, разделить на
90... тысяч. Чего? 8876988 divided by 90,000, yes. Блять. 7. Ну это издевательство. $1,876,988 divided by 90,000. Блять. Вот хуйня-то, а? Неужели нельзя было калькулятор, блять, уже изобрести к тому времени? 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Так. Ю. Ага. Let's see what the site is worth. Так, и... Где я должен ее искать? 8876988. The book value is $350. Ага. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Ну, как-то, видимо, наваривают там хорошо. Обаньки. А нас, смотрю, не любят. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Блять. Так, ну что же. Где наш второй дружок-пирожок? Да ёб твою мать, блять, где ты был-то? Я тебя, блять, не видел. Какого хуя? Нельзя так делать. Ну сейчас опять скат-сцена начнется. Вот что за издевательство, блять? Неужели нельзя сразу, блять, это самое? Ее, сука, не пропустишь. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Блять, ты дурачок или как? Давай, вылезай. Weapons on the ground now. Блять. How long do you think you can hold out? А, вон он где. Так, остался, видимо, последний, да? Осталось его только найти, блять. А вон ты где. Just missed. Так, и хуй ты бегаешь? An inch to the left and you would have had me, boys. А, вон ты где. Да, это, конечно, интересно.
Окей. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's here. important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Да, Your конечно. name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Текс. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're Ой, дурачок. GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. Ну, He конечно. helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Прикинь. Вот ты в жопе-то. Вот ты в жопе. Вообще, бедолага. Так, и что у нас сейчас? Карлана сейчас будем трясти. Или Харлана, или Харламова. Я даже не знаю, кого мы будем трясти. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Так, Good night, Mr. Monroe. вот это веселуха. Сейчас тебя за сраку-то возьмут. Ладно. Поехали к Монро к вашему. Не сказал бы, что меня это сильно радует, но ладно. Раз надо, значит надо. Ух ты ж, блин. Это что за челики? I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Ух ты. А у нас, я смотрю, веселье начинается, да?
Надеюсь, нам не придется еще и пацанов защищать. Так. Конечно, очень увлекательно. И даже в чем-то интересно. Блять, я, честно говоря, нихуя не вижу. Они это наши. По-моему, есть смысл поближе подобраться. Ага. Так, это наши или не наши? Нет, это были не наши. Так. Так. Пацаны. Так, ну ладно. Так. Так. Мне интересно. На самом деле мне, блядь, не очень-то это интересно. А, вон ты где. Извините, ебало отстрелил. Ну ты должен был быть готов к этому дерьму. Не так ли? Alright, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Ладно. Будем надеяться, что меня не подстрелят на бегу. А то будет очень печально. А, вот сюда, что ли? Извини, мужик. Конечно, я не думал, что вы тут так засядете активно. Так, понятно. Там мне делать абсолютно нехуй. Извини. Я не хотел никого задеть. Но вы сами виноваты. Упс. Привет, мамзель. Оу. Ты смотри-ка. Какая-то у нас интересная. I know how to use it, mister. Да, конечно.
So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Поебал. БППЕ случилось немножечко. Сама виновата. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Лол. Monroe! Where are you, damn it? Где? В пизде. Блять, а ты можешь нормально встать? Так, а там еще один. Это должно бы быть интересно, но на самом деле нет. Так, подожди. Почему-то мне кажется... Может быть, конечно, зря, мне так кажется. Так, а вот и второй. Так, я смотрю, башка кому-то была определенно лишней. Так. Ладненько. И это прям даже интересно, значит, нам туда. Оба-на. Привет, Тули. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Хуяк. Crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. Надо было по яйцам. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Так. Там газетка, кстати, есть. Так. Ну, во-первых, вот это вот. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack! Call me an ambulance already! Так. Ага. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't. Thank you for your trust, dear boy. Ох ты, блядь, ну пиздец нашему дружку. All of your troubles are finally over. Let them go. Пиздец нашему дружку. Let
let them drift away. Ладно. Так, вот значит, на. А я там что-то должен найти, наверное, да? Или нет? Просто что-то не очень понял. Что-то, видимо, должен, да. Ну да, тут же сейф. Ух ты. Эрл. Так, понятно. Короче, все очень весело. Так. Ну и ясно, понятно. That's a hell of a payroll. Да уж. А тут у нас что? Ух ты. Город Лос-Анджелес, полицейский департамент штата Калифорния, уголовное досье на доктора Харлана Фонтейна. Доктор Харлан Фонтейн, видимо, участник к распространению наркотиков в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Пользуясь своим положением психиатра, он сбывал наркоторговцам и наркоманам большие партии контрабандного морфина, который выдавался в лекарства. С 18 июля по 3 сентября 1947 года за незаконное хранение было арестовано 22 человека, которые утверждают, что это лекарство для снятия симптомов различных психических расстройств. Полицейские, проводящие аресты, не обратили внимания на схожесть этих случаев в силу многозначительности этих преступлений и того факта, что уголовные дела возбуждались в 4 разных отделениях: Центральная, Голливуд, Университет и Хайленд Парк. Никаких действий в дальнейшем предпринято не было. 7 сентября 1947 года после длительного допроса, значит, там Барклай назвал имя своего пособника Фонтейн. Смотрите стенограмму допроса. Барклай утверждал, что организованные сделки с Уилли Бенсом Фонтейн выступил в роли продавца. Согласно данному дела нравов, Фостер является доверенным лицом Харриса Коэна. 29 августа, затем 6 сентября и 12 сентября доктор Фонтейн посещал галантерейный магазин на Сансет-Бульвар, принадлежащий майору Коэну. Все 3 раза доктор Фонтейн задерживался внутри дольше, чем на час. 14 сентября, спустя 2 дня после его последнего визита в магазин, партия морфина стоимостью $4000 была перевезена из дома в Брентвуде в складское помещение на востоке центра города, откуда морфин бесследно исчез. Окей. По мнению этого полицейского, доктор Харлан Фонтейн является важной фигурой в деле незаконного оборота и распространения наркотиков в Лос-Анджелесе и имеет тесные связи с криминальными структурами. Рекомендую держать его под пристальным наблюдением до тех пор, пока не удастся собрать все необходимые улики для доказательства его вины. С уважением, Рой Эрл, главный инспектор отдела нравов, полиция Лос-Анджелеса, 6-е подразделение, Голливуд. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Так, окей. А тут у нас что? Тут фонд развития пригородов. Данный документ утверждает, что, ну, понятно, короче. Тут целая куча акций. Ну, по $100 всего. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Так. Вот это тоже интересно.
Все равно не очень понятно, что вы от меня хотите. Может, еще что-то надо? Блять, я что-то запутался. А что вы хотите-то? Вообще не понял. Окей. Я понял. Так. Мне что-то нужно сделать с ним? Или что? Чё, блядь, за хуйня? Скажи, пожалуйста. Я что-то где-то, блядь, застрял. Не могу понять, что за хуйня. Серьезно. Вот нам нужно было вот это вот. Some sold up. The others obviously didn't know the lengths these sons of bitches would go to. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Dix. You want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Текс. Сиди, отдыхай. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Ну смотри, хорошо так двигается. Так, ну что? Мы тут блестяще закрыли дело. Обыщите квартиру Бенса. Он до сих пор скрывает секрет, который может очень дорого ему стоить. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.